Vâng, xin chào buổi sáng cả nhà, kính thưa toàn thể hội nghị, kính thưa quý thầy cô, quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Chúng ta sẽ chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi phiên toàn thể ngày hôm nay luôn. Lời đầu tiên chúng tôi xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Khoa, trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ trình bày về cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh lý cơ xương khớp tại Việt Nam, tiến bộ và thay đổi gì với các bệnh khớp viêm tự miễn trong 10 năm qua. Vâng, xin trân trọng kính mời thầy. Nguyễn Thị Ngọc Lan và Phó sư Vũ Đình Hồng, toàn thể các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Thực ra thì cái tiêu đề bài báo là cập nhật cái bài báo cáo là hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tại Việt Nam, nhưng thực ra thì nó cũng không phải là một cái bài gọi là cái tính chất cập nhật tổng thể của cái hướng dẫn điều trị của Việt Nam. Nhưng mà tôi cũng là một trong số những cái thành viên mà được ban chấp hành hội phân công cho cái việc mà chủ trì rà soát và cập nhật những cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Việt Nam liên quan đến cái bệnh lý cơ xương khớp. Bởi vì cái bản mà chúng ta ban hành, Bộ Y tế ban hành do hội biên soạn thì được xuất bản vào năm 2014, tức là đã hơn 10 năm nay rồi. Có nhiều cái vấn đề thế giới đã cập nhật, nhưng mà trong khuôn khổ bài báo cáo thì cũng không có điều kiện để có thể trình bày tất cả mọi vấn đề. Chỉ đi điểm qua một số những cái thay đổi chính, những cái tiến bộ chính trong một số những cái bệnh lý về viêm khớp tự miễn như viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp và viêm khớp vảy nến. Thì ở đây tôi nghĩ là bên cạnh những cái bác sĩ thầy thuốc chuyên khoa cơ xương khớp thì cũng nhiều các anh chị, các bạn đồng nghiệp ở các chuyên khoa khác hoặc là nội tổng quát vân vân. Thì đây là một cái slide muốn tổng thể những cái bệnh lý mà chuyên khoa mà chúng tôi cũng như là nhiều khi các quý vị đồng nghiệp cũng đã đang và điều trị cho người bệnh. Những nhóm bệnh về xương, nhóm bệnh về khớp, nhóm bệnh về chuyển hóa, đặc biệt là trong số những cái bệnh lý tự miễn như là các bệnh lý viêm khớp hệ thống, rồi các bệnh lý mô liên kết, đặc biệt là lupus ban đỏ, viêm cơ xơ cứng bì, các bệnh lý mạch máu hệ thống, mặc dù không có cái triệu chứng gì nhiều, có thể không có triệu chứng ở hệ cơ xương khớp, nhưng mà nó lại là cái nhóm bệnh lý mà chuyên khoa cơ xương khớp thì cũng điều trị, kể cả những cái vấn đề như là viêm mạch hệ thống, kể cả các mạch máu lớn vừa nhỏ vân vân. Rồi những cái chúng ta cũng gặp rất nhiều những cái chứng đau cơ xương khớp mãn tính, rồi thấp khớp của mô mềm, rồi nhiễm khuẩn cơ xương khớp, đặc biệt là cái nội trú ở các chuyên khoa cơ xương khớp hiện tại thì cái viêm khớp nhiễm trùng, rồi viêm thân sống đĩa đệm nhiễm khuẩn vân vân, những bệnh lý nhiễm trùng nhiễm khuẩn. Và hậu quả của cái vấn đề mà có nhiều yếu tố, trong đó có vấn đề là những cái can thiệp thủ thuật tiêm trích khớp, cắt lễ, rồi tiêm trích cạnh cột sống vân vân, gây cái tình trạng là nhiễm trùng ở khớp và cột sống. Đó là những cái vấn đề rất là nan giải. Thì đây là một bức tranh toàn thể, chúng ta có thể thấy là với hơn 100 cái mặt bệnh khác nhau từ lớn đến nhỏ để chuyên khoa cơ xương khớp, chúng ta có thể tự hào nói là một cái chuyên khoa mà nó bao phủ một cái mặt bệnh lý rất rộng. Và trong số này thì có nhiều cái bệnh lý có tính chất là cộng đồng thường gặp, không thua kém gì những cái bệnh lý về nội tiết chuyển hóa hay là những bệnh lý về tim mạch vân vân, mà nhiều khi xã hội và cộng đồng thì quan tâm nhiều hơn, nhưng mà cơ xương khớp thì có vẻ như là cũng còn chưa thấy được cái tầm quan trọng của nó. Và trong cái chuyên khoa chúng ta cũng sử dụng rất nhiều những nhóm thuốc mà thông thường phổ cập, cũng như là những nhóm thuốc có tính chất rất là chuyên sâu, từ những cái liệu pháp điều trị giảm đau cho đến những liệu pháp mà có tính chất là đặc hiệu, rồi từ những cái phương pháp mà để kiểm soát triệu chứng đơn thuần như là kháng viêm giảm đau, cho đến những cái thuốc mà điều trị có tính chất là làm thay đổi bệnh, kể cả cổ điển như methotrexate, hay là những cái thuốc ức chế miễn dịch, những thuốc về điều trị nhắm đích, trong đó có những liệu pháp thuốc sinh học và những cái thuốc nhắm đích mà phân tử nhỏ. Xin nhắc lại chút xíu về cái chuyện mà sử dụng các liệu pháp thuốc kháng viêm không steroid cũng như là corticosteroid. Chúng ta cũng biết từ xa xưa cho đến hiện tại thì hai nhóm thuốc này vẫn đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái vấn đề kiểm soát viêm, đau và kể cả ức chế miễn dịch trong một số những bệnh lý tự miễn. Nhưng mà thực tế kể cả các thầy thuốc chuyên khoa khớp cũng như những thầy thuốc ở các chuyên khoa khác, cái việc phải sử dụng, lạm dụng và chỉ định không hợp lý những cái thuốc này còn đang diễn ra rất phổ biến.
Và ngay cả những cái thuốc kháng viêm giảm đau thông thường mà chúng ta sử dụng hàng ngày, hàng giờ và gần như ở mọi chuyên khoa, nhưng mà cái vấn đề chống chỉ định, những cái thận trọng nhiều khi chưa được lưu ý. Và ngay cả trong cùng những cái nhóm bệnh lý khác nhau thì cái việc mà sử dụng thuốc nó cũng chưa có được phù hợp ở cái liều lượng, cái chỉ định theo từng bệnh lý, hoặc là có những cái bệnh lý mà nó có cái chỉ định bắt buộc, nhưng cũng có những cái bệnh lý thì cái việc mà chỉ định cần hết sức thận trọng vì cái vấn đề an toàn nhiều khi chưa được kiểm soát. Và cái nhóm corticosteroid cũng vậy, rất cần thiết trong những cái bệnh lý mà viêm có tính chất tự miễn hệ thống, đặc biệt trong những đợt tiến triển cũng như là đe dọa tính mạng của người bệnh. Nhưng mà đa phần trong hiện nay thì cái vai trò của corticoid ngày càng giảm thiểu bởi vì sự phát triển xuất hiện của những liệu pháp ức chế miễn dịch, những liệu pháp điều trị nhắm đích. Vì vậy mà cái vai trò của corticoid kể cả trong những bệnh lý viêm cái tính chất tự miễn như là viêm khớp dạng thấp hay là lupus ban đỏ thì cái xu hướng hiện nay đó là chỉ định cái liều thấp nhất có hiệu quả và cái thời gian ngắn nhất và ngưng khi có thể. Tuy nhiên chúng ta cũng biết là trên thực hành lâm sàng chúng ta đang lạm dụng rất nhiều, kể cả những thầy thuốc chuyên khoa, không chuyên khoa, và coi như corticosteroid như một cái thuốc giảm đau, kể cả những bệnh lý có tính chất như là không có viêm toàn thân như là thoái hóa khớp, nhưng mà cái sử dụng corticoid đường toàn thân cũng là cái rất phổ biến. Tôi xin đưa ra một cái ví dụ, đây là một cái toa thuốc mà bệnh nhân có thể cái chữ nó hơi mờ chứ, nhưng chị có thể thấy một cái bệnh nhân mà chẩn đoán thoái hóa khớp gối nhưng mà cho ethocoxib tới 120 mg trong vòng gọi là một cái toa thuốc là 60 viên liên tục kèm theo với methylprednisolone 16 mg. Và như vậy thì bản thân cái ethocoxib thực ra cái liều 120 mg chỉ là để điều trị trong đau cấp như là gút cấp chẳng hạn, nhưng mà trong vòng tối đa đến 7 ngày thì thực tế cái toa thuốc có thể cho với cái liều 120 mg, tức là cái liều gấp đôi cái liều thông thường trong vòng có thể cả tháng, vài tháng liền liên tục. Và bệnh nhân này sau có một cái tăng huyết áp rất dữ, bởi vì và còn chưa kể những biến chứng khác khi mà cái việc mà phối hợp steroid với lại các thuốc kháng viêm không steroid, đấy là những cái mà vấn đề thực ra còn rất nhiều cái bất cập, và cái tình trạng mà sử dụng thuốc không hợp lý, mất an toàn cho người bệnh là đang rất phổ biến. Thế bây giờ quay trở lại những cái vấn đề là tiến bộ trong cái chuyên khoa. Chúng ta cũng biết từ xa xưa cho đến khi mà có những liệu pháp ban đầu chẳng hạn như aspirin, muối vàng, nó là những cái công cụ chủ yếu để chúng ta điều trị những bệnh lý khớp viêm tự miễn. Thì hiện nay dần dần chúng ta xuất hiện đến những năm thập niên những năm 90, chúng ta chứng kiến sự ra đời của những liệu pháp thuốc sinh học, và sau đó đến là những cái liệu pháp mà phân tử nhỏ nhắm đích, và trong vòng vài thập niên qua chúng ta đã chứng kiến sự ra đời của rất nhiều những cái sản phẩm tính nhất sinh học hay là phân tử nhỏ nhắm đích, và nó cải thiện, nó làm một cái cuộc cách mạng trong cái điều trị những cái bệnh lý khớp viêm và tự miễn hệ thống. Thì xin điểm qua một vài cái bệnh lý mà chúng ta thường quan tâm nhất và cũng là cái mà có tính chất đặc thù chuyên khoa nhất, trong đó có viêm khớp dạng thấp. Có thể đây là một cái bệnh lý mà viêm khớp tự miễn mà thường gặp nhất trong số các bệnh lý khớp, và nó cũng là khá thường gặp trong dân số chung với cái tỷ lệ có thể từ khoảng 0,3, 0,5 đến 1% dân số. Và không phải, đây là một cái bệnh lý đáp ứng viêm toàn thân và không phải chỉ ảnh hưởng đến khớp, mà thực ra thì còn có những cái tổn thương ngoài khớp và thậm chí có thể nặng, đe dọa tính mạng. Chẳng hạn như gần đây chúng ta nói đến cái bệnh lý phổi kẽ. Và cái bệnh lý này mặc dù là chúng ta có rất nhiều tiến bộ, nhưng mà cái điều trị hiện nay rất nhiều bệnh nhân còn đến trễ, và cái tổn thương khớp, biến dạng, phá hủy cấu trúc khớp và tàn phế nó vẫn là một cái vấn đề nan giải ở rất nhiều bệnh nhân, do cái vấn đề mà điều trị cũng chưa được tối ưu và đầy đủ. Thì trong cái riêng về viêm khớp dạng thấp chúng ta cũng biết nó có thể nói là cái bệnh lý mà chúng ta chứng kiến nhiều những tiến bộ trong vòng vài thập niên qua trong các liệu pháp điều trị nhắm đích. Ban đầu là những thuốc ức chế TNF alpha, sau đó là những thuốc không phải sinh học không phải ức chế TNF alpha như là cái thuốc ức chế interleukin 6. Và gần đây chúng ta có thêm những cái thuốc là những thuốc phân tử nhỏ nhắm đích đường uống. Trong đó có cái thuốc ức chế rách cay này. Và với những cái tiến bộ của những liệu pháp điều trị mới như thế thì chúng ta đã chứng kiến cái sự thay đổi trong cái thực hành y khoa, trong cái chỉ định điều trị, và cái xu hướng trong cái việc mà chỉ định thuốc điều trị cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Chúng ta có thể thấy cái methotrexate là một cái thuốc kinh điển, và hiện tại nó vẫn đóng một cái vai trò quan trọng trong cái điều trị viêm khớp dạng thấp với cái chi phí thấp và cũng tương đối an toàn. Và chúng ta thấy cái tỷ lệ vẫn là khoảng trên dưới 70% bệnh nhân sử dụng ở cả cái nước phát triển. Và chúng ta có thể thấy hai cái đường màu xanh và màu vàng đi lên ở đây, cái đường cái thuốc sinh học và nhắm đích, và kể cả những cái thuốc mà ức chế check kinase đang có xu hướng đi lên và tới khoảng trên 50%, 60% bệnh nhân
hiện tại có thể sử dụng. Trong khi đó thì những cái thuốc mà như là corticoid thì vai trò của nó trước đây sử dụng rất phổ biến, thì những năm gần đây thì cái việc mà sử dụng corticoid đặc biệt ở các nước phát triển đã xuống ở cái mức rất thấp. Như vậy cái vai trò của corticoid ở trong viêm khớp dạng thấp như tôi đề cập ban đầu nó ngày càng giảm đi, và thông thường cái chủ trương hiện nay là cố gắng ngưng trong vòng 3-6 tháng sau khi mà xúc tiến cái điều trị viêm khớp dạng thấp. Và trong vòng những năm qua thì trong cái lĩnh vực viêm khớp dạng thấp chúng ta đã thấy là có khá nhiều những cái thay đổi trong cái cập nhật hướng dẫn điều trị mới, như là cái hướng dẫn cập nhật năm 2021 của Hội Thấp học Hoa Kỳ ACA, và năm 2022 là cái khuyến cáo cập nhật của Liên đoàn chống thấp khớp châu Âu ULA. Thì ở đây cũng không có thời gian để điểm qua chi tiết vào những cái hướng dẫn này. Chúng ta có thể thấy trong cái hướng dẫn điều trị cập nhật viêm khớp dạng thấp, điều trị viêm khớp dạng thấp của ULA thì cũng nhấn mạnh cái vấn đề gọi là điều trị theo mục tiêu, tức là đảm bảo bệnh nhân đạt được cái tình trạng lùi bệnh ổn định hoặc là tối thiểu viêm khớp, gọi là cái bệnh hoạt động ở mức độ thấp, và cũng nhấn mạnh vai trò của cái việc mà sử dụng sớm những cái thuốc DMARD cổ điển như là methotrexate, và cái corticoid thì ban đầu có thể chỉ định nhưng mà ngưng sớm khi có thể. Và khi bệnh nhân không đạt được mục tiêu với các thuốc DMARD cổ điển đầu tiên và có yếu tố tiên lượng xấu thì cái việc mà chỉ định sớm những cái thuốc điều trị nhắm đích, trong đó các thuốc sinh học được lựa chọn là những thuốc first line, và sau đó thì có thể chuyển đổi qua lại giữa những nhóm thuốc điều trị nhắm đích. Và cũng là những năm sau này thì khuyến cáo của ULA đã bắt đầu đề cập đến cái vấn đề gọi là xuống thang điều trị, tức là cái vấn đề giảm giản liều và thậm chí một số trường hợp có thể ngưng khi có thể trong cái điều trị viêm khớp dạng thấp. Và với những cái tiến bộ như thế của thế giới và tham khảo của thế giới thì đây là cái lưu đồ, tôi cũng không có thời gian đi vào chi tiết cái điều trị viêm khớp dạng thấp hiện nay, nhưng mà chúng ta có thể thấy là cái việc mà tiếp cận điều trị sẽ phụ thuộc, và chúng ta cũng bắt đầu từ những thuốc gọi là cái thứ nhất kinh điển và tương đối chi phí thấp như là methotrexate. Tuy nhiên thì với những trường hợp mà ngay từ đầu đã có tiến triển nhanh và tiên lượng xấu thì cái việc mà cân nhắc xem xét kể cả methotrexate và một cái thuốc điều trị nhắm đích, đặc biệt là cái nhóm thuốc sinh học có thể được xem xét đầu tiên. Và khi mà kém đáp ứng với những cái thuốc này, sau 3-6 tháng thì sẽ tiếp tục lên thang điều trị với những cái thuốc sinh học, hoặc thậm chí là cái thuốc nhắm đích như là cái thuốc ức chế rách kinase cũng có thể được xem xét là những cái lựa chọn ban đầu. Và khi mà những cái lần mà kém đáp ứng hoặc là không dung nạp thì chúng ta chuyển đổi qua lại những nhóm thuốc này, và khi đáp ứng thì chúng ta có xu hướng khi đáp ứng bền vững chẳng hạn như 6 đến 12 tháng chúng ta có thể xem xét giảm giãn liều. Cái bệnh lý thứ hai đó là viêm khớp cột sống trục hay là viêm cột sống dính khớp kinh điển và cái viêm khớp cột sống không có tổn thương X quang. Thì đây cũng là cái nhóm bệnh mà nó có rất nhiều thay đổi trong cái nhận thức về cái khái niệm phân loại cũng như là những cái hướng dẫn và cái tiếp cận cái chẩn đoán và cái việc mà điều trị sớm, điều trị nhắm đích. Thì đây là một cái bệnh lý cũng rất là kinh điển, chúng ta cũng biết, và cũng ảnh hưởng đến một bộ phận bệnh nhân tương đối là trẻ, đặc biệt là nam giới. Và mặc dù bệnh nhân có thể âm thầm không rầm rộ, nhưng mà cái hậu quả dính cứng khớp cột sống và những tổn thương ở ngoài khớp như viêm màng bồ đào, viêm ruột, vẩy nến da vân vân, nó làm cho cái gánh nặng bệnh tật rất lớn, đặc biệt trên một cái dân số rất trẻ từ khi mà những năm 20-30 tuổi, và có thể sống cả một cái cuộc đời với cái bệnh lý này. Và cái phân loại hiện nay thì bên cạnh cái viêm cột sống dính khớp kinh điển, tức là có cái tổn thương X quang, thì cái viêm khớp cột sống trục không tổn thương X quang với cái tiếp cận chẩn đoán bằng những cái xét nghiệm sớm như HLA-B27 và cái chụp cộng hưởng từ khớp cùng chậu đánh giá tình trạng viêm cho phép chúng ta chẩn đoán phát hiện bệnh sớm hơn. Và cái tiếp cận cũng như viêm khớp dạng thấp thì chúng ta có điều trị nhắm đích, điều trị tối ưu và điều trị sớm bằng những liệu pháp nhắm đích khi có chỉ định. Bởi vì chúng ta cũng biết là cái chi phí điều trị nhắm đích thì lớn, nhưng mà nếu mà bệnh nhân cần thiết chúng ta xúc tiến sớm và điều trị kiểm soát sớm thì cái chi phí về lâu dài có thể giảm thiểu. Chúng ta khi tranh thủ gọi là cái cửa sổ cơ hội ở những cái giai đoạn đầu khi bệnh mới và đang tiến triển để điều trị gọi là một cách tích cực nhất. Và với những cái tiến bộ trong cái liệu pháp điều trị viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp và viêm khớp cột sống nói chung thì chúng ta có thể thấy là những cái thay đổi xu hướng trong cái điều trị viêm cột sống dính khớp và viêm khớp cột sống trục không tổn thương X quang cũng thay đổi. Trong khi cái nhóm kháng viêm không steroid vẫn là một cái thuốc chỉ định first line, và nói chung thì nó cũng không thay đổi về cái tần suất sử dụng, nhưng mà cái liệu pháp điều trị sinh học và nhắm đích thì có xu hướng ngày càng đi lên, và vai trò của những DMARD cổ điển như sulfasalazine thì ngày càng hạn chế hơn. Và trong cái bệnh lý viêm khớp cột sống trục chúng ta thấy
là cũng có sự tiến bộ rất nhiều trong cái liệu pháp điều trị nhắm đích, đặc biệt cái thuốc ức chế TNF alpha. Và từ những năm 2014-15 trở đi thì chúng ta có thêm những cái thuốc nhắm đích khác, thuộc thuốc ức chế interleukin 17. Và sau này là những cái bằng chứng về vai trò của cái thuốc ức chế JAK kinase cũng có thể có chỉ định và có hiệu quả trong viêm cột sống dính khớp. Tuy nhiên thì cái hướng dẫn điều trị của Việt Nam từ những năm 2014 thì nó thiếu hẳn những cái mảng ức chế và gọi là interleukin 17 và cái thuốc phân tử nhỏ. Và trong những năm qua ấy, thì những cái cập nhật mới nhất trong cái điều trị viêm cột sống dính khớp trục, bao gồm kể cả cái dạng kinh điển là viêm cột sống dính khớp kinh điển và viêm khớp cột sống trục không tổn thương X quang, chúng ta cũng có cái hướng dẫn cập nhật năm 2019 của Hoa Kỳ. Có thể nói là ở Hoa Kỳ cái việc mà cập nhật cái phác đồ điều trị có vẻ cũng hơi chậm trễ, đặc biệt trong cái nhóm bệnh lý mà viêm khớp cột sống này. Và gần đây hơn chúng ta có cái cập nhật hướng dẫn của cái ASAS và ULA năm 2022. Ở đây trong cái hướng dẫn của Hoa Kỳ năm 2019 thì khi bệnh nhân có chỉ định cái điều trị nhắm đích thì thường là cái nhóm ưu tiên đầu tiên đó là cái thuốc ức chế TNF alpha. Và cái lựa chọn cái thuốc nào trong số những cái nhóm ức chế TNF alpha căn cứ cả vào những cái tổn thương ngoài khớp như viêm màng bồ đào, viêm ruột thì chúng ta ưu tiên những cái thuốc gọi là kháng thể đơn dòng kháng TNF alpha. Và cái lựa chọn sinh học hàng thứ hai trong cái khuyến cáo của ACA đó là cái vấn đề sử dụng cái thuốc ức chế interleukin 17. Và trong cái khuyến cáo điều trị của ULA năm 2022 và của ASAS thì chúng ta cũng thấy cũng tương tự như viêm khớp dạng thấp, tức là đi theo từng cái giai đoạn. Và nói chung thì trong cái khuyến cáo cập nhật năm 2022 chúng ta đã chứng kiến cái sự mở rộng của chỉ định những cái liệu pháp điều trị nhắm đích. Trong đó bên cạnh cái thuốc ức chế TNF alpha interleukin 17 thì có thêm cái lựa chọn của cái JAK kinase. Và mặc dù là cái điều trị ban đầu nhắm đích vẫn ưu tiên lựa chọn cái thuốc sinh học hơn là những cái thuốc điều trị phân tử nhỏ ở trong những cái giai đoạn sớm và cái chỉ định đầu tiên. Và trong cái khuyến cáo của ULA này cũng đã đề cập đến cái vấn đề lựa chọn thuốc dựa theo tổn thương những biểu hiện ở ngoài khớp. Ví dụ như bệnh nhân có những biểu hiện viêm ruột, viêm màng bồ đào, vẩy nến da thì ưu tiên lựa chọn ức chế TNF alpha, kháng thể đơn dòng hay là ức chế interleukin 17. Ví dụ như là ức chế interleukin 17 sẽ có ưu thế hơn khi mà bệnh nhân có thêm những cái tổn thương, có những biểu hiện ngoài da đáng kể. Ngược lại, bệnh nhân có viêm màng bồ đào, viêm ruột thì những thuốc ức chế TNF alpha kháng thể đơn dòng như adalimumab, infliximab vân vân thì ưu thế hơn trong cái việc mà cái hiệu quả điều trị và kiểm soát bệnh. Và cũng trong cái khuyến cáo của ULA năm 2022 thì cái vấn đề xuống sang điều trị sinh học cũng được đề cập. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý là khác với viêm khớp dạng thấp, nhóm bệnh lý viêm khớp cột sống, cái vấn đề xuống thang điều trị nó sẽ khó khăn hơn và cái khả năng thành công nó sẽ thấp hơn. Cho nên là chúng ta cố gắng kéo dài duy trì cái điều trị sinh học, thông thường là càng lâu càng tốt. Ít nhất cũng ở cái giai đoạn gọi là cái giảm giãn liều thay vì cái ngưng hoàn toàn. Và đây là cái khuyến cáo cập nhật năm 2022 thì đề cập đến cái lùi bệnh bền vững. Nhưng mà như tôi vừa nói, thực ra rất khó và chưa có một cái khái niệm thống nhất thế nào là lưu bệnh bền vững. Nhưng mà bền vững ở đây tức là ổn định liên tục, ít nhất cũng phải 6 tháng trở lên, và thông thường càng lâu càng tốt, càng lâu càng tốt. Trong cái khuyến cáo điều trị viêm cột sống dính khớp trước đây của năm 2014 ở Việt Nam thì chúng ta có thể thấy là cái lựa chọn điều trị cũng khá sơ sài. Và trong cái việc mà điều trị nhắm đích chúng ta chỉ có một số cái lựa chọn như là cái thuốc ức chế TNF alpha. Vì vậy mà cái nhu cầu cập nhật thay đổi của cái hướng dẫn điều trị trong viêm cột sống dính khớp đây là một trong số những cái ưu tiên trong cái thời gian sắp tới. Thì chúng ta có thể thấy cái điều trị viêm khớp cột sống trục hiện nay thì cái việc mà điều trị mở rộng kể cả cái nhắm đích và những cái điều trị về kinh điển thì nó cũng không tương tự như là những cái khuyến cáo trước đây. Mà đây là cái lưu đồ mà căn cứ vào những hướng dẫn điều trị của thế giới thì chúng tôi cũng đề xuất cái cách tiếp cận và cái điều trị lựa chọn cái điều trị nhắm đích khi mà bệnh nhân không đáp ứng với những cái thuốc kháng viêm không steroid ban đầu, và cái căn cứ vào những cái tổn thương ngoài khớp để lựa chọn những cái điều trị mà sinh học điều trị nhắm đích, và cái chuyện mà thay đổi thuốc cũng như cái vấn đề xuống thang điều trị như thế nào, và cũng theo cái hướng tiếp cận điều trị dựa trên cái tổn thương ngoài khớp, rồi đề cao cái vai trò của quản lý bệnh nhân và cái vấn đề hướng dẫn cái xuống thang điều trị. Và cuối cùng cũng xin điểm qua cái vấn đề về viêm khớp vẩy nến, cũng tương tự như viêm khớp cột sống trục thì đây là cái bệnh lý rất đa dạng và cũng là khá thường gặp ở bệnh nhân vẩy nến, và cái gánh nặng bệnh tật rất lớn.
và những cái tiến bộ trong cái điều trị hiểu biết sinh bệnh học, cho nên chúng ta cũng có những nhiều cái lựa chọn điều trị sinh học hiện đại hơn, đặc biệt là hơn cả những cái thuốc viêm khớp cột sống trục. Bên cạnh những thuốc ức chế TNF alpha, chúng ta cũng có những thuốc ức chế interleukin 17, 12, 23 và gần đây là ức chế chuyên biệt interleukin 23 và những cái thuốc phân tử nhỏ. Và đây là những cái hướng dẫn điều trị của cái bệnh lý mà viêm khớp vảy nến trên thế giới hiện nay, bao gồm cái cập nhật năm 2018 của ACR và Hội Vảy nến Quốc gia Hoa Kỳ, rồi khuyến cáo của ULA được cập nhật năm 2019, gần đây nhất là 2023 và của GRAPPA năm 2021. Thì trong cái hướng dẫn của châu Âu cũng tương tự như là cái viêm cột sống dính khớp hay viêm khớp dạng thấp thì cũng theo từng cái giai đoạn. Và khi bệnh nhân mà có cái tổn thương mà không đáp ứng với cái điều trị thông thường như NSAID rồi methotrexate, nếu có chỉ định thì chúng ta xem xét chỉ định những cái thuốc điều trị sinh học, và nó có nhiều cái lựa chọn điều trị sinh học hơn so với những cái thuốc, những cái bệnh lý mà viêm khớp hệ thống khác. Và đây là cái hướng dẫn của Việt Nam năm 2014, chúng ta có thể thấy cái điều trị viêm khớp vảy nến, cái lựa chọn ở cái thời điểm đó chúng ta rất là sơ sài và chúng ta chỉ có một số cái thuốc ức chế TNF alpha. Và đây là cuối cùng thì cái slide này cũng là cái tổng hợp, cái tiếp cận cái điều trị viêm khớp vảy nến hiện nay ở Việt Nam sẽ căn cứ vào cái bệnh cảnh lâm sàng như là viêm khớp ngoại vi hay thể cột sống là chính, hay có thể có viêm ngón, viêm điểm bám tận, rồi có thể có tổn thương da nhiều hay ít, nó liên quan đến vấn đề cái lựa chọn điều trị ban đầu như là các NSAID hoặc là kèm theo hoặc không kèm theo methotrexate, rồi những liệu pháp điều trị nhắm đích và phân tử nhỏ. Và cuối cùng thì cũng xin có một vài cái kết luận này. Trong 10 năm qua chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những cái tiến bộ trong các liệu pháp điều trị các bệnh lý viêm khớp tự miễn, đặc biệt là với cái liệu pháp điều trị nhắm đích. Thì cái hướng dẫn điều trị của thế giới thường có xu hướng cập nhật mỗi 2 đến 3 năm. Và thay đổi trong những hướng dẫn này, những cái thay đổi trong tiếp cận lựa chọn các liệu pháp điều trị có xu hướng về cái y học chính xác, tức là cá thể hóa trên cái từng người bệnh, tùy cái bệnh cảnh lâm sàng, những tổn thương ở tại khớp, ngoài khớp và những bệnh lý đồng mắc, để giúp cho cái việc lựa chọn cái thuốc mà nó phù hợp nhất ngay từ đầu, thay vì cái chúng ta chọn ngẫu nhiên. Và vì vậy mà cái xu hướng của những cái cập nhật cái phác đồ điều trị của Việt Nam trong thời gian tới cũng theo cái xu hướng là mở hơn, nhưng mà cũng cần có cái cụ thể hóa hơn và đầy đủ toàn diện hơn, và hướng tới cho cái áp dụng tham khảo cho cả các thầy thuốc chuyên khoa cũng như những thầy thuốc không phải chuyên khoa. Thì xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý đồng nghiệp. Đầu tiên là xin rất là cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Khoa về một cái bài vừa là tổng quan, vừa là trách nhiệm của hội giao là thay đổi cái guideline 2019 trong điều trị các bệnh thấp khớp viêm, bệnh khớp viêm. Báo cáo thời gian nó quá ngắn nhưng mà dung lượng tải quá lớn. Cái thứ hai là tôi rất biết ơn người phiên dịch đấy, là thầy Khoa nói rất nhanh, tôi phải nghe để xem có phiên dịch đuổi được không, thì rất tốt. Rất cảm ơn đội ngũ phiên dịch đã đuổi theo thầy Khoa để cho các bạn nước ngoài có thể nghe được bài giảng. Cái guideline 2014 hồi viết là lần đầu tiên viết đấy, nhưng mà sơ sài. Vì hồi ấy chỉ có cái hình như chỉ có ức chế alpha, tia alpha 14 đấy, tia alpha thế thôi, chứ không có cái thuốc gì khác. Bây giờ 10 năm thì nó mở rộng không ngừng thế rồi. Thứ hai là cũng 10 năm kinh tế nước mình nó phát triển cũng lớn lên nhiều rồi, cho nên giờ khả năng dùng thuốc sinh học nhiều. Thế cho nên là phải viết lại thôi, để hướng dẫn tất cả cái trung tâm khớp trong đất nước ta có cái dùng nó chuẩn theo cái khái niệm của hội. Chúng tôi rất biết lao động của thầy Khoa, rất cảm ơn lao động của thầy Khoa. The next, so I would like to invite cô Roger Thierry from North France Comte Hospital about knee osteoarthritis treatment. Update from Eurovisco. Yes, please. Mrs. and Mr. Chairman, dear colleagues, ladies and gentlemen, first of all, I'd like
to thank the organization committee of the VRA for giving me the opportunity on behalf of the Eurovisco group to share you the recommendation for viscous supplementation of the knee and other joint. As you know, viscous supplementation by intraarticular injections of HA is a worldwide used symptomatic treatment for knee and other joint osteoarthritis for more than a quarter century. However, despite positive assessment by clinicians and patients and a high level of evidence, some guidelines remain failing to recommend this. The Eurovisco group is a task force of European experts in the field of OA aimed to provide clarification to prescribers and users of Visco in order to propose a consensual approach on Visco in knee and other joint OA. Eurovisco is constituted of 13 experts in the field of OA and sometimes with guest specialists. They come from 9 European countries. They are rheumatologists, orthopedic surgeons, specialists in rehabilitation, or interventional radiologists, and they come from university, public hospital, and some have also a private practice. The methodology of the Eurovisco recommendation are always the same. 2 or 3 members of the group are tasked to collate an exhaustive literature review on the topic. 1 member is in charge of preparing a set of questions. For each issue, the members of the task force have to give a mark ranging from 1 to 9 according to the Delphi method. And for each issue, the average vote score, the standard deviation, the median and ranges are given. Here is the way we vote. 1, 2, 3 means I do not agree. 4, 5, 6, I agree, but only in certain cases, in certain conditions. And 7, 8, 9, I agree. With 9, I fully agree, always fully agree. The strength of agreement is the mean and the standard deviation of agreement. The level of consensus is the number of experts who gave a similar opinion for or against, and the level of evidence range from 1A, recommendation is based on meta-analysis of randomized controlled trials, to 5 expert opinion. The first set of recommendations was published in 2015. It was a general consensus statement, and unanimous agreement in favor was obtained for the following statements. Visco is effective for mild to moderate knee OA, is well tolerated, is not an alternative to surgery in case of advanced hip OA. Viscous supplementation not be used only in patients who have failed to respond adequately to analgesics or NSAID. That is to say, it can be a patient choice not to take drugs. It can be used as a first-line therapies in certain patients. The dosing regimen must absolutely be supported by evidence-based medicine. It is a positive indication, but not a lack of anything better indication. Cross-linking is a proven means for prolonging intra-articular resistance time of HA. The best approach to inject accurately knee joint is the lateral mid-patellar one, and when Visco is performed under fluoroscopy,
The amount of radio-opaque contrast agent must be as low as possible to avoid viscosupplement dilution. In 2017, we published a decision algorithm for retreatment of patients previously treated by viscosupplementation. In case of failure of a previous viscosupplementation, the authors draw attention to the necessity of a rigorous clinical and radiological analysis and to the use of viscosupplementation in concordance with data from EBM. In patients who previously improved with visco, retreatment can be considered as soon as pain recurs or increases again. However, and that is a key point, in subjects with high risk of progression, visco retreatment can be considered systematically every 6 or 12 months, even in asymptomatic patients, as there is compelling new evidence on OA to retard OA progression. The first algorithm is in case of success, and you can see you retreat patient at month 6 if little symptomatic, and only if it is young people with early OA, with high risk of progression, practicing sport, or in case of severe comorbidity or contraindication to total hip replacement. Yeah, okay. At 1 year, patient with pain, even little pain, must be retreated, but no retreatment in case of patient wishes not to be retreated, no risk factor of progression, and very low level of pain. Here. And if patients are still symptom-free, they can be retreated if high risk of progression, professional sportsmen, or young age with risk factors of progression. In case of failure, several questions to ask. Was the indication correct? If yes, Was the indication correct? If yes, was there predictive factors of failure? If no, was the protocol correct? If yes, injections were really intra-articular, and you arrive here to retreatment. You can easily find this algorithm in the PubMed website. All the Eurovisco publications are free of charge. In 2018, it was a very technical subject that has been treated, and I will not develop it today. In 2019, an interesting subject, how to optimize the clinical results of viscosupplementation. The experts achieved unanimous agreement in favor of the following treatment: a good indication based on both an accurate analysis of signs, symptoms, and clinical history, and a careful examination may improve the chance of success of visco. A good indication based on a precise analysis of the radiological features improves the chance of success. A good technique of injection, the use of imaging guidance, enhance the chances of success, and the radiological severity influences the response to visco in knee and hip OA. The key recommendation of injection technique were the following ones. We recommend administering visco in the knee through lateral patellofemoral route. We recommend performing fluoroscopy or ultrasound guidance in the hip, in the ankle, and also in the small joints. We recommend withdrawing any synovial fluid by careful aspiration before injecting HA in any joint. And we recommend respecting the dosing regimen, that's to say the number of HA injections and the interval between injections that have been proved by controlled randomized trial, regardless the joint to be treated. That is to say,
it is not because a joint is small that it needs less injection. It is smaller volume, but the same number of injection. The number of injection depends on the viscosupplement, but not the joint to be treated. In 2021, we study the agreement between Eurovisco guidelines and the medical practice. 500 rheumatologists were recruited and have to answer some question and treat a clinical case. And a majority of physicians followed in their clinical practice the Eurovisco recommendation, but only 28% of participants said they knew this recommendation. Those who knew the guidelines tended to retreat more frequently patients than those who did not know the Eurovisco guidelines. And interestingly, the type of practice, private or hospital, the specialization of orthopedic rehabilitation doctors or rheumatologists, the number of years of practice, the age of the doctor, and the geographical location did not influence significantly the decision to retreat or not treated patient. In 2022, the recommendation were about the first viscose supplementation. First, we discussed the factors that influence the decision with physician recommendation and patient wishes that give the final decision. And we built a decision tree, an algorithm for the treatment of knee osteoarthritis with viscose supplementation. Again, you can find this algorithm on the PubMed website. This paper has been accepted very recently, good practice recommendation for viscose supplementation in clinical scenarios out of the therapeutic guidelines. In this paper, we develop difficult clinical cases, for example, patient under anticoagulant therapy, obese patient, diabetes patient, and so on. And it was little vignettes of patients with the decision of the Eurovisco group for each one. We also published very recently recommendation on patient characteristics and developed all the characteristics that are against or for viscose supplementation. Again, you can easily find them in the publication on the website. In 2025, the next Eurovisco supplementation will be the consensus statement on viscose supplementation in hip osteoarthritis, and it is not published. The Eurovisco underline some point. For example, the patient is the keystone of the decision, and viscose supplementation is only one treatment of knee and other joint osteoarthritis. It must be combined with other treatments such as rehabilitation, weight loss if necessary, NSAIDs, corticosteroids sometimes, before injection, and so on. Eurovisco give recommendation for appropriate patient selection, select the best responders, give recommendation for identifying a positive indication to use viscose supplementation, to use best products for best results, using the best injection techniques for the knee, but also for all the
injected joint, the big one and the smaller one, and how to treat the correct patient at the right time. Each patient presents with individual needs, and an individual multimodal approach is always recommended. Patient wishes is the key element in therapeutic decision making. If patient wishes to postpone arthroplasty or expresses his or her preference for intra-articular rather than oral treatment, viscosupplementation can be performed, provided, and that is also an important point, provided the patient has been well informed of the benefit-risk ratio of the procedure. And now I can try to speak a little bit Vietnamese. Come on. Yeah. Thank you, Dr. Thierry, for nice presentation. Now you can come back, George, after Q&A after. Please join me in welcoming Dr. Sirisena from Singapore with the combination therapy PIP 8A2 and 1, a revolution in comprehensive and systemic treatment and osteoarthritis. Please wait for a moment. Tôi xin giới thiệu một chút xíu là ban nãy ông Thierry là đến từ, ông là chủ tịch của hiệp hội Eurovisco, và ông ấy đã trình bày một số các cái vấn đề, mà ngoài những cái vấn đề, các cái bước mà ông ấy đã ông ấy nói lên một vài cái bước mà về cái vấn đề là trong cái hội mà Eurovisco ấy, thì hôm qua chúng tôi có một chút hợp tác, thì ông ấy có nghĩ rằng là Việt Nam thì có lẽ cũng sẽ có một cái hiệp hội như vậy, nhưng ở trong cái vấn đề châu Á Thái Bình Dương, thì tôi nghĩ đấy là một cái bước cái ấy cũng rất là hay, ý tưởng rất là tốt, và chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta thực hiện, và ông sẽ hỗ trợ về cái hội thuốc học của chúng ta. Thế thì cái bài của ông ấy vừa rồi thì ngoài ra những cái vấn đề mà nói về vấn đề các cái giống như cái từng bước của guideline, và nó có những cái bước mà để khi mà người ta cái phương pháp người ta thực hiện ấy, thì ngoài ra ông cũng ngoài cái chuyện mà nói luận là tiêm rồi tiêm nhắc lại vân vân ấy, thì người ta cũng nói là các cái vấn đề mà giảm cân cái thứ vân vân thì cũng phải rất là quan trọng. Thế thì chính vậy, nhưng qua cái bài của chúng tôi ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã nghe được rồi. Giới thiệu với ông Sirena thì ông ấy là nguyên là chủ tịch, vâng, Sirena là ông là nguyên chủ tịch của hiệp hội thể thao của y học thể thao của Singapore, và ông ấy có rất là nhiều kinh nghiệm. Please, welcome. Thank you very much, Madam President, and thank you very much to the VRA for inviting me to come and present. I'm going to cover a little bit about PRP in general, and then about some of the evidence about PRP in combination with hyaluronic acid. This is myself. I'm a consultant in sports and exercise medicine as well as musculoskeletal medicine. Slightly different to what rheumatologists do, but hopefully something that complements what you do, and it sort of sits between you guys and orthopedics. I've been very privileged over the years to be involved in a few publications. And if you have at all any interest in musculoskeletal ultrasound, please do have a look at my YouTube page. I've posted lots of videos up there about musculoskeletal ultrasound and some of the cases that I've seen along the way. Some years ago, I also wrote a book on ultrasound-guided interventions, and as Dr. Thierry was mentioning, it's very good to perform these injections under ultrasound guidance. So I wrote this book initially for my trainees, and then I published it because I thought it would be very useful for practicing clinicians. Lastly, if you see patients with sports medicine injuries, please feel free to direct them to this page. It's just information about sports injuries, musculoskeletal injuries, and there's no sponsorships or sign-ups required for it. And then lastly, if any of you are interested in visiting Singapore, please do come along. This is my clinic. We're based in Farrer Park, so please come along and visit. And if you would like to collaborate on anything, please do let me know. Okay, so moving on. So what is PRP? Well, I'm sure a lot of people are already using PRP, and we know that PRP is very important
in regenerative treatments. It contains a lot of growth factors, FGF, PDGF, and it influences the movement of stem cells and the healing in various areas. In addition to the platelets, the plasma has a lot of the healing factors as well, and so combined, when you inject it into different areas, it propagates healing and propagates pain relief as well. It has a proven track record. Let's not deny it. It has a proven track record in encouraging healing, and it helps with cell migration, proliferation, and there's lots of growing evidence to show that it's a very good treatment in osteoarthritis. But one of the key things is that it does have this anti-inflammatory effect, and certainly it's something that I think is very useful in combination with the hyaluronic acid. What can PRP be used for? Well, actually, it can be used for a whole variety of different areas in musculoskeletal medicine. Now, as I mentioned before, I'm a sports physician, so I sit between orthopedics and rheumatology in some ways. And so I see a variety of different musculoskeletal injuries, not just osteoarthritis, but muscle tears, tendinopathies, ligament injuries. I've used it for pain as well, so myofascial pain. Okay? So PRP has many, many uses above and beyond just the osteoarthritis. And so this is really going into the realm of regenerative medicine. Okay? And it's really, really important that you treat it with utmost respect, because essentially we're taking the patient's blood and we're going back into that joint. And we want to try and minimize and mitigate any form of complication to optimize that treatment. And so, even with the spine, I often do it in the day case setting. Now, you may be surprised to hear that PRP is useful for spine, but it's very, very useful. I use it for degenerative joint disease, ligaments, and I've had very, very good outcomes for patients who've had chronic back pains. Chronic back pains, people who've had this for years. And they've come to see me, we've done the PRP treatments, and suddenly they've had a new lease of life. So in terms of regeneration, in terms of pain relief, I think it's incredibly powerful. And please do consider this. What are the main side effects with PRP? Well, of course, with any injection, there can be pain or discomfort at the injection site. You can have a temporary swelling or bruising. There can be redness and warmth from the increased blood flow. And what are the main risks? Well, infection or at the injection site, there can be tissue damage if it's not administered properly. And that's coming back down to the whole argument about doing things under visualization. And of course, if it's not done correctly, there's a small risk of blood clots. Now, I would encourage you all... Tiếp cận sớm với điều trị toàn diện bằng CQ. Thank you very much. I would encourage you all, whatever injection that you're doing, it doesn't matter whether it's PRP, hyaluronic acid, or whatever, please do it under guidance. Then you have no doubt that it's in the right place, and then if you don't have the effect that you want, then it's not that you've injected it, say, into the synovium or something. It's in the right place. It's in the place that you want it to be, and then if the effect isn't going to be there, it's because you have to then think of alternative treatments. So just a quick case at this point. I recently had a professional tennis player come to see me with a ligament tear. She'd been suffering for this for a number of years, and as a consequence, it was affecting her play. We did an ultrasound scan of her elbow, identified a collateral ligament tear. Under ultrasound guidance, undertook the PRP injection. Within a week, she was back to training, and within 3 weeks, she was back to competition. So PRP has a very, very good effect, and I would encourage it for ligament injuries. Similarly, again, I had another golfer who came to see me, professional golfer, having collateral ligament injuries around the thumb. He was having sharp pains when he was striking the ball. He'd been splinted. He had had all sorts of conservative treatments applied,
And unfortunately, there wasn't any significant improvement. Again, the PRP was done under ultrasound guidance, significant improvement in pain symptoms, and back to function. So these are just two anecdotal cases that I've seen in the recent months of patients who I've treated for ligament injuries with the PRP. There's lots of evidence as well about the benefits of PRP. This systematic review looked at 36 in vitro and in vivo studies where PRP had a significant improvement in tendon healing. In this study, it was combined with surgical treatment. So they gave the PRP before surgery for a cohort, and they didn't do it for the other cohort. And in the group that had the PRP, there was significantly improved tendon healing. There's lots of evidence out there, and certainly if any of you are aware of the orbit consensus, you will be aware that there's a good body of evidence growing in terms of PRP for osteoarthritis. PRP can be used safely in osteoarthritis. The treatment reduces pain symptoms, and it's usually the leukocyte-poor PRP which has a more beneficial effect than the leukocyte-rich. So what about the cellular matrix system? Well, we're taking PRP and we're throwing in hyaluronic acid as well. Now, hyaluronic acid, I won't dwell on it too long because we've just had a very excellent talk on that, but it has been shown, as Dr. Thierry mentioned, to show significant pain relief and functional improvements. The cellular matrix combines PRP and hyaluronic acid. It's a very simple approach, and I'll come on to that later on. It is considered as a medical device, and it has 40 milligrams of non-cross-linked hyaluronic acid. And in an ideal situation, you give 3 treatments, but of course, I don't always follow that. I sometimes take it on a case-by-case basis. This is the system. So essentially, we take the blood, we centrifuge it, and then once it's centrifuged, you have the plasma and the hyaluronic acid, which sits above the gel separator. Once combined, you inject this into the joint. The beauty of this, it's a closed system, okay? So there's various different PRP systems where you have to transfer from one tube to another tube, and it does increase the risk of complications, so infection, contamination, and so on. But the advantage of this, being a closed system, you don't have to do so many transfers, and it goes straight into the syringe, and it goes straight into the patient. Essentially, what we have at the bottom of the tube on the left is the hyaluronic acid. We have the gel separator. We take the patient's blood, centrifuge it, and then the activated PRP plus the hyaluronic acid sits on the top. You mix it around 20 times, and then this you withdraw from the tube and inject that in. So what about, why are we doing this? What is the evidence for it? Should we be just sticking to steroids? Should we be going just with PRP? Should we be going with just hyaluronic acid? Well, this study discussed the use of PRP combined with hyaluronic acid, either alone or in treatment of knee osteoarthritis. 100 patients with KL 0 to 3, 50 patients who'd previously had an unsatisfactory response to hyaluronic acid were given the cellular matrix with 3 injections, and 50 were just given the hyaluronic acid alone. There was a significant improvement from basal measures at 2 months, 12 months, 6 months, and 12 months in the combined group versus the hyaluronic acid alone group. The PRP and the inflammation, and it reduced the catabolic environment in the knee. It also reduced that progression of osteoarthritis,
And in fact, this is how I sometimes describe it to my patients. What we're trying to do is we're trying to put the handbrake on that degenerative process. Sometimes we have an accelerated degenerative process in certain areas of our body, and particularly in the knees and the hips in patients who are active. And I see a lot of active individuals. And in these individuals, we want to slow down that process. We want to try and get them the most out of those joints for the remaining, for however long possible. So here's a study looking at the cellular matrix versus 2 types of hyaluronic acid. It was a 12-month prospective, double-blind RCT. There were 3 groups. Okay, the numbers are not particularly large, but hey, it's a good study. And they basically looked at 3 different grades of Kelvin-Lorentz, so grade 1 to 3. In the group 1, there were 3 intra-articular injections of the cellular matrix. In group 2, there's injections of one of the types of hyaluronic acid, and in the third group, the other type. And their outcomes were not just in terms of pain, but also in terms of the cartilage. And here, what we can see is overall, after 2 months, 6 months, and 12 months follow-up compared to baseline, the cellular matrix had a significantly better VAS score compared to the other hyaluronic acids. And also, in terms of function, so in terms of IDK and cruise, the cellular matrix had better improvements compared to the hyaluronic acid alone. So, I mean, given these kind of studies, it is fairly, it does guide us into why PRP and hyaluronic acid are very good in combination. Not only did it help with pain and function, though, the cartilage was measured, and compared to baseline, there were significant improvements in that thickness of the patellofemoral cartilage. So is a combination of PRP and hyaluronic acid a good idea? In this study, 60 cases with grade 2 to 3 knee osteoarthritis was given hyaluronic acid, PRP, or a combination of hyaluronic acid and PRP. And the WOMAC and VAS scores were recorded at the baseline and before treatment and after treatment. And at 6-month follow-up, so 6 months, the group that had the PRP and the hyaluronic acid had the lowest WOMAC and the lowest VAS scores. Not only was that the case, but at the 3-month mark, they were the only group that had a significant improvement in their pain symptoms as well. The other advantage of this is that there were no significant complications noted. And I don't know if you practice putting steroid into knee joints, but we all know that steroid carries many other complications. It's a very good treatment in certain indications, but it's not my choice of treatment. Certainly, if I have patients coming in with chondromalacia, osteoarthritis, my first port of call will be either hyaluronic acid or PRP, or my preference would be PRP with hyaluronic acid. This was a meta-analysis and systematic review of PRP with hyaluronic acid as well. And again, it looked at 11 RCTs. There was a large number of patients in this. The PRP and the hyaluronic acid had a significant improvement versus PRP alone. So now we're not comparing PRP with hyaluronic acid versus hyaluronic acid. We're comparing PRP versus PRP with the hyaluronic acid. So we're looking at the benefit that the hyaluronic acid brings. And again, there was a significant improvement in the outcomes. In terms of the cellular matrix itself, coming back to that, you normally would use 1 tube in a session. And in an ideal situation, you would do the repeated injections. However, I understand that there are various implications in terms to the patient and in terms into practice.
And so what I would say is, if you are going to use it, regularly check on the patient. So my normal practice is I'll do the injection, I'll see the patient a week later, make sure that they're doing okay, make sure that they don't have any significant complications from the injection. I will then touch base with them at about 4 to 6 weeks afterwards. Now, to me, this is the most critical time period, because then I want to see what of the 3 outcomes has happened. Have they had no effect? Have they had a significant improvement in such that they're back to their normal physical activity and sports? Or have they had a 50 to 60% improvement? In that middle group, I will then discuss with them about whether we want to top it up or not. And certainly, I've had a number of patients recently who are, in their 40s or 50s, and they want to get back to quite intense sport. So I don't know if any of you have come across the Hyrox phenomenon that's happening in Southeast Asia, and a lot of people in their sort of 40s and 50s are going into this, and it's very, very high intensity exercise. And so they want to get back into that to a very high level. And unfortunately, when their knees and their joints are preventing them from doing so, it does limit their participation. So what I do is I do the treatment and we evaluate, and we constantly evaluate, In terms of pain management as well, even for grade 4 KL, it can be used. And again, at the end of the day, what are the next options after that? Are we thinking more orthobiologics? Are we thinking more surgical treatments? Well, I mean, compared to all of these, the PRP and the hyaluronic acid has far fewer side effects, and it still may benefit the patient. Knee meniscus. I've had a number of patients who've had meniscus tears who I've successfully treated with hyaluronic acid and PRP. They've come to see me because they've injured their knee, they've gone for an opinion from a colleague, and the automatic conclusion is that they need surgical treatment. They said, well, hang on, my knee's still functioning quite okay, but I want to improve the pain and the function a little bit more. And so we've tried the PRP and the hyaluronic acid. In some situations, I've even done the PRP directly to the meniscus, and it's improved. They've been back to sports, and they've avoided anything further. Just to finish off almost, we have 2 quick cases. If any of you were there at the dinner yesterday, you would have heard me talk about the benefits that I've personally experienced from PRP and the hyaluronic acid. I've had it for both my knees, I've had it for my hip, and it just keeps me able to continue with sports. And honestly, if you wanted a case study, I'm the case study. Okay, so I feel that it's not amiss for me to come and talk to you about it. And then another patient I had recently, in his 50s, twisting injury, horizontal meniscus tear, chondromalacia of the knee, and basically I treated it with PRP hyaluronic acid to the knee joint and PRP to the meniscus, and he was back skiing within 2 months. Okay, thank you very much. Any questions? Dạ, theo thời gian là hết giờ cái phiên của chúng ta đấy, là 9 giờ 10 rồi. Nhưng mà vì vào chậm cho nên chúng ta chấp nhận chuyện đó. Tiếp theo ý kiến của ông cuối cùng ấy, là có ai có hỏi gì xin phép cho ý kiến. Vâng. Any comment and any question, please? Yes. Kính thưa các thầy cô và các chuyên gia và đồng nghiệp ạ, em xin hỏi 2 câu hỏi của báo cáo viên vừa xong ạ. Thứ nhất là tại sao cái huyết tương giàu tiểu cầu, ít tiểu cầu lại giảm đau tốt hơn huyết tương giàu tiểu cầu và nhiều tiểu cầu ạ? Cái thứ hai là trong trường hợp chấn thương khớp gối, ví dụ như là tổn thương độ cao của dây chằng chéo, rồi tổn thương dây chằng bên, thì khi nào thì mình tiêm được huyết tương giàu tiểu cầu? Tiêm ngay hay là sau hết sức nề rồi mới tiêm ạ? Xin hết ạ. Thank you very much for the question. So there's 2 questions. One is about the tendon injury, and the second one was, well, I'll deal with the tendon one first. So I recently had a patient who has
gout. Now, I'm sure a lot of you see gout, correct? Very common. And this patient had gout for a long time. He somewhat ignored it, and he came in after playing football, and he had an acute tear of his patella tendon. So when I ultrasounded it, you could see a split tear, longitudinal split tear in the patella tendon, and you could see this material inside. And initially, he wasn't aware that he had gout. So he'd just had this knee pain, and he thought it was nothing, and so on. And so when I aspirated this tear, this chalky material came out, okay? And then obviously it turned out to be the uric acid and so on, and he had a knee effusion. And what we did in that case was obviously we sent it off for analysis. But even in that acute setting, I did the PRP for him, and within about 4 to 6 weeks, not only did his tendon injury improve and heal, but his knee pain settled down. I obviously started him on the gout treatment as well, and within about 2 to 3 months, he was back to playing football. So I think even in the acute setting, you can consider it. Again, I fully encourage you to use ultrasound. Ultrasound is my go-to in terms of musculoskeletal investigation and treatment. If any of you are interested, please do reach out to me. I'm happy to teach as well. It is something that was very, very useful in this case. So as soon as he came into the clinic, I could see that there was a tear. We aspirated it on the same day. We treated it on the same day, and he had a very successful outcome. Could I get the second question again? Sorry, I've gone on about the first one. What was the second one? What was the second one, please? Okay, so regarding the leukocyte rich and the leukocyte poor, of course, the difference is in the quantity of the leukocytes in the PRP. Now, even if it's leukocyte poor, you can't be 100% leukocyte deplete. There will be a little bit, but it'll be less. The leukocyte rich, I found, is much more useful for the tendons, and the leukocyte poor is better for the joints. And I believe that's because the leukocyte rich creates more of an inflammatory response in the joint, which is what you're trying to settle down and avoid, whereas the leukocyte rich, you want that around the tendons to encourage the healing process a bit more. Thank you. Có lẽ là vì như này, lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài và chúng ta sẽ hỏi các ông ấy một chút nhé. Vì là thế này, vì là chúng ta còn bộ 30 phút để chúng ta set up cái phòng này chia làm đôi là khai hội trường để chúng ta tiếp tục, cho nên là có lẽ là chúng ta sẽ ra ngoài và chúng ta sẽ trao đổi với các ông ấy ở phía ngoài. Thế thì rất là cảm ơn mọi người hôm nay đã có cái buổi ngày hôm nay. Thì là cái phiên đầu tiên ấy, thì chúng ta đã có rất là những bài rất là quan trọng, và đặc biệt là 2 cái bài của giáo sư nước ngoài thì chúng ta đã rất là thấy là hấp dẫn, và chúng ta sẽ còn những cái trao đổi tiếp. Thế còn một vài các câu hỏi khác liên quan, ví dụ như là dùng HA, dùng huyết tương rửa tiểu cầu vân vân như thế, có tiếp tục dùng các cái thuốc giống như guideline của SCO 2019 không, ví dụ như Viascinet hoặc là Piasclin hoặc Actora hay không, thì chắc chắn là vẫn tiếp tục phải dùng, người ta vẫn có kết hợp, và người ta vẫn đặc biệt quan trọng nhất là những cái vấn đề về vận động, rồi những cái vấn đề giảm cân rất là quan trọng. Thì chúng ta sẽ ra ngoài và sẽ trao đổi, và bản thân chúng tôi cũng có rất là nhiều câu hỏi muốn trao đổi với hai ông này. Vâng, xin cảm ơn mọi người và xin mời mọi người ra ngoài, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục các section tiếp theo.